So, ধন্যবাদ অনলাইন ক্লাসে যোগদান করার জন্য। মাস্টার্স প্রোগ্রামে আজকে আমরা 19th century লিটারেচার লর্ড আলফ্রেড টেনিসনের কবিতা, বিখ্যাত কবিতা লোটাস-ইটার্স নিয়ে আলোচনা করছি। হ্যাঁ, তো কবিতাটা প্রথমে আমরা রিসাইট করি, তারপর এটা আলোচনায় যাব। Courage, he said, and pointed toward the land. This mounting wave will rule us shoreward soon. In the afternoon they came unto a land in which it seemed always after. All round the coast the languid air did soon, breathing like one that hath a weary dream. Full-faced above the valley stood the moon, and like a downward smoke the slender stream along the cliff to fall and pause and fall did seem. A land of streams, some like a downward smoke, slow dropping veils of thinnest blown did go, and some through wavering lights and shadows broke, ruling a slumberous sheet of foam below. You saw the gleaming river seaward flow. From the inner land far off, 3 mountain tops, 3 silent pinnacles of aged snow, stood sunset flushed and dewed with showery drops. Up clomb the shadowy pine above the woven copse. The charmed sunset lingered low at dawn. In the red west, through mountain clefts, the dale was seen far inland, and the yellow down, bordered with palm and many a winding vale and meadow, set with slender galingale. A land where all things always seem the same, and round about the keel with faces pale. A land where all things always seem the same, and round about the keel with faces pale, dark faces pale against that rosy plain. The mild-eyed, melancholy Lotus-Eaters came. Branches the bore of that enchanted stem, laden with flower and fruit, fire of the gate. To each but whoso did receive of them, and taste to him the gushing of the wave, far, far away did seem to mourn and rave on alien shores. And if his fellows spake, his voice was thin as voices from the grave, and deep asleep he seemed, yet all awake, and music in his ears his beating he heart did make. They sat them down upon the yellow sand, between the sun and moon upon the shore, and sweet it was to dream of fatherland, of child and wife and slave, but evermore most weary seemed the sea, weary the oath, weary the wandering fields of barren foam. Then someone said, we will return no more, and all at once they sang our island home. It's far beyond the way we will no longer roam. এটা কোরাসের গানের মতো অনেকটাই অংশটা। Then someone said, we will return no more, and all at once they sang our island home is far beyond the way we will no longer roam. There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass, or night dews on still waters between walls of shadowy granite in a gleaming pass. Music that gentlier on the spirit lies
when tired eyelids upon tired eyes. Music that brings sweet sleep down from the blissful skies. Here are cool mosses deep, and through the moss the ivies creep. And in the stream the long-leaved flowers weep. And from the craggy ledge the poppy hangs in sleep. Why are we waked upon with heaviness, and utterly consumed with sharp distress? While all things else have rest from weariness, all things have rest. Why should we toil alone and only toil, who are the first of things, and make perpetual moan, steal from one sorrow to another thrown, nor ever fold our wings and cease from wanderings, nor steep our brows in slumber's holy balm, nor hearken what the inner spirit sings. There is no joy but calm. Why should we only toil, the roof and crown of things? Lo, in the middle of the wood, the folded leaf is wood from out the bud with winds upon the branch, and there grows green and broad and takes no care. Sun is steeped at noon, and in the moon nightly dew fair and turning yellow falls and floats adorn the air, low sweetened with the summer light. The full juiced apple waxing over mellow, mellow drops in a silent autumn night. All its allotted length of days, the flower ripens in its place, ripens and fades and falls and hath no toil, first rooted in the fruitful soil. Hateful is the dark blue sky, vaulted over the dark blue sea. Death is the end of life. Ah, why should life all labor be? Let us alone. Time driveth onward first, and in a little while our lives are dumb. Let us alone. What is it that we lost? All things are taken from us and become portions and parcels of the dreadful past. Let us alone. What pleasure can we have to war with evil? Is there any peace in ever climbing up the climbing wave? All things have rest and ripen toward the grave in silence. Ripen, fall, and cease. Give us long rest or death, dark death, or dreamful ease. How sweet it was, hearing the downward stream with half-shut eyes, ever to seem falling asleep in a half dream, to dream and dream like yonder amber light, which will not leave the mere bash on the height, to hear each other's whispered speech, eating the lotus day by day, to watch the crisping ripples on the beach and tender curving lines of creamy spray, to lend our hearts and spirits wholly to the influence of mild-minded melancholy, to muse and brood and live again in memory, with those old faces of our infancy, heaped over with a mound of grass, 2 handfuls of white dust stuck in an urn of brass. There is the memory of our wedded lives, and there the last embraces of our wives, and their warm tears, but all have suffered change. For surely now our household hearts are cold, our sons inherit us, our looks are strange, and we should come like ghosts to travel joy. Or else the island princes overworld have eat our substance, and the minstrel sings before them of the 10 years were in Troy. And our great deeds as half-forgotten things. Is there confusion in the little isle? Let what is broken so remind. The gods are hard to reconcile. It is hard to settle order once again. There is confusion worse than death. Travel, no travel, pain on pain.
Trouble on trouble, pain on pain, long labor unto age's breath. So tough to heart worn out by many wars, and eyes grown dim with gazing on the pilot stars. But propped on beds of amaranth and molly, how sweet, while warm airs lull us, blowing lowly, with half-dropped eyelids still, beneath a heaven dark and holy, towards the long bright river drawing slowly his waters from the purple hill, to hear the dewy echoes calling from cave to cave through the thick twin vine, towards the emerald-colored water falling to many a woven acanthus wreath divine, only to hear and see the far-off sparkling brine, only to hear why sweet, stretched out beneath the pine. The lotus blooms below the barren peak, the lotus blows by every winding creek. All day the wind breathes low with mellower tone, through every hollow cave and alley lone. Round and round the spicy downs, the yellow lotus dust is blown. We have had enough of action and of motion we rule to starboard, rule to larboard, when the surge was sitting free, where the wallowing monster spouted its foam, fountains in the sea. Let us swear an oath and keep it with an equal mind, in the hollow lotus land to live and lie reclined. On the hills like gods together, careless of mankind, for they lie beside their nectar, and the bowls are hurled far below them in the valleys, and the clouds are lightly curled round their golden houses, girdled with the gleaming world. Why they smile in secret, looking over wasted lands. Blight and famine, plague and earthquake, roaring deeps and fiery sands, clanging fires and flaming towns, and sinking ships and praying hands. But they smile, they find the music centered in a doleful song, streaming up, a lamentation and an ancient tale of wrong, like a tale of little meaning, though the words are strong. Chanted from an ill-used race of men that cleave the soil, sow the seed and reap the harvest with enduring toil, storing yearly little dews of wheat and wine and oil, till they perish and they suffer. Some 'tis whispered down in hell, suffer endless anguish, others in Elysian valleys toil, resting weary limbs at last on beds of asphodel. Surely, surely, slumber is more sweet than toil, the shore, than labor in the deep mid-ocean, wind and wave and old. Oh, rest ye, brother mariners, we will not wander more. So, এই আমরা 170 লাইনের কবিতা রিসাইট করলাম, ঠিক আছে? সো আমরা এখন আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। সো এই লোটাস-ইটার্সটা হচ্ছে এক ধরনের পার্থিব জগতের যেই যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তক্ষয়, ব্লাড শেডিং, কলহ বিবাদ, এগুলো থেকে মুক্ত থেকে এক দূরের কোনো কোথাও দ্বীপ দেশে এরকম কোনো অ্যালকোহলিক বা ড্রাগ টাইপের এ ধরনের ফুল খেয়ে তারা এক ধরনের কল্পনা জগতে চলে যায়, যেটা তাদের কাছে ভালো লেগে যায়, তারা আর ফিরে আসতে চায় না। হ্যাঁ, মূলত এই ঘটনাটা হচ্ছে প্রাচীন ট্রয় নগরী এবং গ্রিক নগরীকে কেন্দ্র করে। গ্রিসের রাজা ম্যানিলিউসের ভাই রাজা অ্যাগামেমননের ভাই হচ্ছে ম্যানিলিউস, তার স্ত্রী হচ্ছে হেলেন।
সেই হেলেনকে, যদিও তার রাষ্ট্রীয় কাজে ট্রয় নগরীর প্রিন্স গিয়েছিল এবং তার ভাই সহ, সেখানে তো আসার পথে তারা হেলেনকে সেই প্রিন্স নিয়ে আসে, হ্যাঁ, অবৈধভাবে নিয়ে আসে। তো যাই হোক, এক ধরনের অপহরণ আর কি। যদিও হেলেনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এটা তাদের গ্রীকবাসীদের জন্য এটা অপহরণ, তাদের রাজা মানে রানীকে নিয়ে গেছে, রাজার ভাইয়ের স্ত্রী হেলেন। তো ওখান থেকে ঘটনাটা বা যুদ্ধের সূত্রপাত। এই যুদ্ধটা শুরু হয় কিন্তু শেষ আর হয় না, শেষ হতে হতে প্রায় 10 বছর সময় লেগে যায় এবং এই যুদ্ধে কেউই জয়লাভ করে না, উভয়েরই মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয়। হ্যাঁ, ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়ে যায়, গ্রিকদের বহু সৈন্য মারা যায়, বহু জাহাজ সাগরে ডুবে যায়, তাদের বহু সৈন্যের হাত পা কেটে মারা যায়। যারা বেঁচে দেশে ফিরছিল, মানে ট্রয় নগরী যুদ্ধ শেষে দেশে আবার ফিরছিল, তখন এই ফেরার পথটা ছিল আরো দীর্ঘ। তাদের এই ফিরে যাওয়ার সময় নানান দ্বীপে তারা আসে, পথ হারিয়ে ফেলে, আবার যাত্রা করে, এইভাবে সমুদ্রের বিশাল যাত্রা কাঠের জাহাজে করে। কখনো তারা দিক হারিয়ে ফেলে, কখনো রহস্যময় দ্বীপে যায়, সেখানে তারা বাঁচার লড়াই টিকে থাকে নানান জঙ্গলের ফুল ফল খেয়ে। ওকে, সেইভাবে একটা দ্বীপে তারা আসলো যেখানে লোটাস নামে এই রকমের ফল দেখা যায়। এবং তাদের এরকম শোনা গেছে যে তারা যুদ্ধ তারা 10 বছর ধরে করেছিল এবং তারা বাড়িতে ফিরে আসতেও তাদের 10 বছর সময় লেগেছিল সেই যুদ্ধ থেকে, এই সমুদ্র যাত্রা করে ট্রয় থেকে গ্রিসে ফিরে আসছে। বুঝেছেন? তো এই সময়ের মধ্যে সে তারা যে দ্বীপে উঠলো এবং তারা মনে করলো যে এখানেই তারা ভালো আছে, এখান থেকে আর যাবে না, তাদের আর জীবন মানে পৃথিবীর জীবনে দুঃখ কষ্ট আর ভালো লাগে না, যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো তারা বলছে তারা এখন ফিরে গেলে দেখা যাবে তাদের স্ত্রী বা সন্তানরা হয়তো মনে করবে যে তারা মারা গেছে। তো স্ত্রীদের হয়তো অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে যাবে বা তারাও মারা যাবে, অথবা সন্তানরা বড় হয়ে গেছে, অথবা তাদের ওই জায়গাটা ঝড়ে কিংবা যে কোনো ভাবেই হোক ধ্বংস হয়ে গেছে। এরকম তারা নানান কিছু চিন্তা করতে থাকে। কেন কবিতার মাধ্যমে স্যার তাদের এটা কি অনুভূতিগুলোই মূলত এখানে প্রকাশ করা হয়। স্যার এটা কি ওই যে লোটাস ফুল বা ফলটা খাওয়ার পরেই তাদের মনে হয়, নাকি এটা আগে থেকেই মনে হতো? হ্যাঁ, তারা তো মূলত তাদের মাতৃভূমিতে যুদ্ধ শেষে ফিরে যাবে এটাই যাত্রা করছে, কিন্তু লোটাস ওই লোটাস ফলটা খাওয়ার পরে তাদের এরকম অদ্ভুত একটা চিন্তা মাথায় আসবে যে তারা আর ফিরে যাবে না, এখানেই তারা থেকে যাবে। অর্থাৎ ওই যে ড্রাগ নিলে মানুষের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে মাতাল থাকে, নানান রকম কিছু চিন্তা করে, রঙিন চিন্তা করে, যে চিন্তাটা তাকে বাস্তবিক জীবনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা থেকে তাকে সাময়িক সময়ের জন্য ভুলিয়ে রাখে। হ্যাঁ, ওই রকম আর কি লোটাস-ইটার্সের প্রভাবটা ওই রকমই ছিল। লোটাসের প্রভাবটা কি, ইটার্স বলতে যারা খায় তাদেরকে ইটার বলা হয়, মানে সোলজাররা। So আমরা এখানে দেখি The Lotus-Eaters by Alfred Lord Tennyson is a famous poem of the Victorian period. The poet found inspiration from Homer's Odyssey. Homer's Odyssey থেকে মূলত সেই ইন্সপিরেশনটা পেয়েছে and wrote this poem. The poem is based on an episode of the hero's wanderings into the troublesome world. It depicts the sufferings. এখানে হিরো হচ্ছে অডিসি, যেখানে এখানে ইউলিসিস বলেছে আর কি। The poem is based on an episode of the hero's wanderings into the troublesome world. It depicts the sufferings as well as their mental state standing between hopelessness and death. মানে তারা বলছে পৃথিবীতে এত কিছু করে কি হবে, দিন শেষে তো মৃত্যু আসবে, তো সবকিছু তো মিনিংলেস, তো আমরা এগুলো করে কেন করছি, যুদ্ধ বিগ্রহ করে দিন শেষে লাভটা কি? সেখানে আমরা থেকে যাই, এই লোটাস খেয়েই থেকে যাই। So however, Tennyson visited the Pyrenees mountains and the scenic beauty might have compelled him to look back to the story of Odysseus again. He tried to মানে এখানে টেনিসন সেই বিখ্যাত পর্বতটা ভিজিট করেছেন, পাইরেনিয়াস পর্বত।
যেটা ওই অডিসির মধ্যে আসছে। He tried to revisit Odysseus' world through his poetic imagination in this poem. Tennyson's The Lotus-Eaters is based on a portion of Homer's Odysseus in which Odysseus' men are fed lotus plants and become mesmerized by the land onto which they have stumbled. মানে যে ভূমিটাতে তারা আসছিল দ্বীপে আর কি, সেই দ্বীপটা তাদের খুবই ভালো লাগছিল। আবার লোটাসকে তাদের মধ্যে এক ধরনের মাদক খাওয়ার মতন অনুভূতি আসলো, যেটাতে তারা খুবই ভালো ফিল করেছে। So the poem begins with Odysseus commanding his men to have courage. So প্রথম লাইনে এখানে কারেজ বা সাহস দিয়ে শুরু হয়েছে। অডিসিয়াস তার ম্যানদেরকে, সোলজারদেরকে সাহসিকতার কথা ইয়ে করেছে। They will soon find a shore on which to land. মানে তারা একটা দ্বীপ পাবে যেখানে তারা ল্যান্ড করবে। They do so almost immediately and it enchants them with its otherworldly beauty. মানে এই দ্বীপটা এমন এক চমৎকার মিস্টেরিয়াস দ্বীপ, যেটা তাদের কাছে মনে হলো যেন পৃথিবী থেকে বাইরের কোনো স্পিরিচুয়াল জগতের কোনো দ্বীপ। হ্যাঁ, খুবই অচমৎকার, মেসমেরাইজ তারা ফিল করলো, এনচ্যান্টেড বা খুবই মুগ্ধ হলো, মনোমুগ্ধকর একটা জায়গা। There are valleys, snowy mountains and cliffs that are covered in streams. ওখানে ঝর্ণা আছে, পর্বতগুলো স্নো দিয়ে ঢাকা, তারপরে উপত্যকা আছে এবং পাহাড়ের চূড়াগুলো থেকে ঝর্ণার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এরকম একটা চমৎকার জায়গায়। While the men are looking at their surrounding, the lotus-eaters appear and deliver to the man branches covered in lotus flowers and fruits. The man who eat these fruits, all but Odysseus, fall under the empty spell of the land. Odysseus ছাড়া এই ফলটা সবাই খেলো আর কি। হ্যাঁ, সবাই এই ল্যান্ডে একটা এমটি স্পেল বা মানে একটা এটার স্পেল বাউন্ড হয়ে গেল, মানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল তারা। They believe that they no longer want to continue their quest homeward. মানে তারা বিশ্বাস করে ফেলে যে তাদের আর বাসার দিকে যাত্রা করার দরকার নেই, এখানেই থেকে যাবে। And would rather stay there where they do not have to worry about making their way back to the fatherland. The second half of the poem is made up of a choric song in which the men describe all the reasons that they want to remain on the land. মানে যে যে কারণে তারা এই ল্যান্ডে থেকে যেতে যাচ্ছে, সেই কারণগুলো পরবর্তী অংশে বর্ণনা করা হয়। ওকে, কারণগুলো কি ছিল? যুদ্ধ, বিগ্রহ, ক্ষুধা, ভূমিকম্প, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নানান ঝামেলার সাথে আসলে মানুষের জীবন। হ্যাঁ, কিন্তু ওই ভূমিতে এরকম কোনো কিছুই নাই। হ্যাঁ, যে দ্বীপে তারা উঠেছে। As humans, this is what their lives consist of, and they no longer want to take part. They confess that what they want most is a life in which they relax until their death. মানে তারা এমন একটা জীবন চায় যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা রিল্যাক্সে কাটিয়ে দিবে। তারা তো অনেক বছর যুদ্ধ করে, সেই জন্য তাদের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল দেখা দিয়েছিল। হ্যাঁ, বাকি জীবনটা একটু রিল্যাক্সে কাটানো, যুদ্ধ বিগ্রহ তাদের আর ভালো লাগছিল না। They want to live as a leaf does. গাছের পাতা যেরকম কোনো ওরিনেস বা কোনো রকমের ঝামেলা ছাড়াই থাকে, এভাবে তাদের জীবনটা তারা চেয়েছিল। Simply existing and then dying when it is their time. স্বাভাবিকভাবে তারা বাঁচবে এবং সময় হলে তারা গাছের পাতা নিয়ে ঝরে পড়বে, অর্থাৎ মৃত্যু। Instead, the man stayed their head towards death through a life that is nothing but misery. ওকে, মানে তারা এমন জীবনে যেতে
যাচ্ছিল যেখানে আসলে দুঃখ কষ্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। They would rather die now than have to work their whole lives. মানে তারা তাদের বাকি জীবনে কাজ করছে, তো এখানে বরং তারা মরতে চায়। মানে এই দ্বীপের মায়ায় তারা পড়ে গেছে, হ্যাঁ, সেই লোটাস এর আইল্যান্ডে। The man to make sure to mention their wives and the homes, এরপর তারা তাদের স্ত্রী বাচ্চা কাচ্চা এদের কথা উল্লেখ করে, তাদের বাসা বাড়ি এগুলোকে অন্য কেউ দখল করে ফেলেছে কিনা, তাদের স্ত্রীদেরকে অন্য কেউ বিয়ে করে ফেলেছে কিনা, বাচ্চারা অনেক বড় হয়ে গেছে। ওকে, টানা 10 বছর 20 বছরের গ্যাপ, 10 বছর বিয়ে যুদ্ধ, 10 বছর ফিরে আসা, 20 বছরের ব্যবধানে অনেক কিছুই ঘটে যায়, তাই না? হয়তো তারা মনে করছে 20 বছর পরে তারা তো বুড়ো হয়ে যাবে এবং তাদেরকে হয়তো বাসা বাড়িতে ফিরে গেলে কেউ চিনবেও না, বলবে এরা কারা। 20 বছরে মানুষের অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়। But they believe that their families will be better off without them by this point. বলছে এই পর্যায়ে এত সময়ের পরে তাদের ছাড়াই তাদের পরিবার হয়তো ভালো আছে। মানে তারা নানান কিছু চিন্তা করছে, বা তারা মারা গেছে, বা তাদেরকে অন্য কেউ দখল করে নিয়েছে, বা কোনো প্রাকৃতিক ঝড়ে বা কোনো কিছুতে সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এরকম অনেক জল্পনা কল্পনা তাদের মাথায় আসে। Life has moved on and the return would only cause more problems. বলছে জীবন তো প্রবাহমান, তো তারা ফিরে গেলে এটা কেবল শুধু প্রবলেমই বাড়াবে। They are content to live as they believe the gods do. They will lay in their fields of lotus as the gods do in their valleys of asphodel, and look out on human misery. They will make no effort to intervene or help. মানে তারা বিশ্বাস করে যে অ্যাসফোডেল নামক জায়গার উপত্যকাগুলোতে দেবতারা থাকে এবং তারা দুনিয়ার মানুষের যন্ত্রণা বিলাপ মাইজারি এগুলো দেখে। তো তারা এখন গডদের মতন এরকম একটা আউটওয়ার্ড পৃথিবীর বাইরের কোনো দ্বীপে, এরকমের সমুদ্রের মাঝখানে কোনো দ্বীপে তারা থাকবে এবং সেখান থেকে পৃথিবীর মানুষের এইরকম দুঃখ কষ্ট যুদ্ধ বিগ্রহ এগুলো দেখবে। They will make no effort to intervene or help. The poem concludes with the man stating once more. তো কবিতার শেষ হয় এই সোলজাররা একটা কথা আবার তারা উল্লেখ করে, সেটা হচ্ছে যে reassuring one another, একে অপরকে তারা নিশ্চিত করে বলে that their wonders are truly finished. মানে তাদের এভাবে এই যাযাবরের ন্যায় ঘুরে ঘুরে যাওয়া চলাটা এখানেই বন্ধ হয়ে যাবে, মানে তারা এখানেই সেটেল হবে আর কি। যেমন আমরা নানান জায়গায় নানান কিছু ঘুরি ফিরি করে কিন্তু আমরা সেটেল ফিল করি, ভালো একটা পৃথিবীর জায়গায় পেলে যেখানে শান্তি পাওয়া যাবে সেখানে আমরা যাওয়ার বা সেটেল হওয়ার চিন্তা করি, এরকম তারা হয়তো করেছিল। Structures. The first and second halves of the Lotus-Eaters are formed differently. The first half is divided into 5 stanzas of 9 lines. These 9-line stanzas are referred to as Spenserian stanzas due to their use by Spenser in the Fairy Queen. Fairy Queen Edmund Spenser এই ধরনের স্ট্রাকচার ফলো করতেন, তো সেটাকে অনুসরণ করেছেন আলফ্রেড টেনিসন 9 লাইনের 5টা স্ট্যান্জা প্রথম অংশ। এরপর the rhyme scheme remains consistent throughout, following the pattern of AB, ABB, CB, CC. এই স্টাইলে। Additionally, each line follows the same pattern of meters except for the final 9th line of each stanza. প্রত্যেক স্ট্যান্জার নবম লাইনটা সেই মিটারটাকে ভায়োলেট করেছে, ভিন্ন স্টাইলে হয়েছে, বাকিগুলো rhyme scheme মেনটেন করেছে। The first 8 are written in iambic pentameters. Okay. প্রথম 8টা লেখা হয়েছে iambic pentameter, while the 9th is মানে প্রথম 8 লাইন আর কি, পরের 9 নম্বর লাইন হচ্ছে প্রত্যেক স্ট্যান্জার composed of 6 iambic feet, 6টা iambic feet এ লেখা হয়েছে। ওকে, তাহলে প্রথম 8 লাইন 5টা ফিটে লেখা হয়েছে আর নবম লাইন 6 ফিটে লেখা হয়েছে, কবিতার যে একটা মেজারমেন্ট আর কি, সি লেভেলের, also known as
Alexandrine. Our Alexandrine style. Ever assemble second half. Second half of the poem is structured much more loosely. There is no defined rhyme scheme. Second stage একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, ওখানে আর টাইম স্কিম পুরোটা মেনটেন করা হয়নি। প্রথম 5 স্ট্যান্ডের মধ্যে মেনটেন করা হয়েছে। So just as each section has its own theme, so too does it have its own rhyme scheme. Okay. So এখানে অ্যানালাইসিস শুরু, এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানবো আস্তে আস্তে। মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে, এরপর নিজেরা পাশে একটু স্টাডি করে নেবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি চা বসাচ্ছি, আর হালুম কি খাবে বলো তো?